শাহরুখ আর ভাস্বতী, তোমরা শুনতে পাচ্ছো? মানে ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে? ইয়েস ম্যাম। আমরা আর 2-3 মিনিট দেখি কে কে আসবে, তারপর আমরা না হলে স্টার্ট করবো যে কজন আছে সেখান থেকে। একবার কি কি খুব মানে কিভাবে এক্সামটা আমরা কন্ডাক্ট করবো একবার বলে দেবো, তারপর প্রত্যেকের 10 মিনিট করে ম্যাক্সিমাম এভাবে করবো। সৌম্যজ্যোতি জয়েন করলে, তুমি এক্সাম দেবে আজকে? ম্যাম আমি শুনবো কি করে হচ্ছে? শুনলে হবে না তোমাকে, তাহলে তুমি দিয়ে দাও এক্সাম, আলাদা করে প্রিপারেশন নেওয়ার কিছু নেই। আমরা সারা মানে এই তো লাস্ট 3-4 মাস ধরে যা যা প্র্যাকটিস করেছি ওরকমই, মানে জাস্ট স্পিকিংটা তোমরা পারছো কিনা, কতটা ভালো পারছো সেটা দেখা আর কি। দিয়ে দাও আজকে এক্সাম, অসুবিধা নেই। এখানে তৈরি করে আসার কিছু নেই। ইয়েস ম্যাম। রোজকার হোমওয়ার্ক যদি করে থাকো বা রোজকার ক্লাসগুলো যদি ফলো করে থাকো ওটাই। আচ্ছা, তাহলে যে কজন আছো সে কজনকে দিয়ে শুরু করি। আহ দুটো জিনিস করব। একটা হচ্ছে যে তোমাদের কিছু আমি একটা করে টপিক বলে দেবো, যে কোনো বিষয়ে তোমাদেরকে 5 মিনিট বলতে বলবো, ঠিক আছে? উম আচ্ছা, আরো কিছু জন জয়েন করছে। সৌম্য, কিরণ। ঠিক আছে, আগে আমি একটু রুলস গুলো বলে দিই। সেটা হচ্ছে যে উম, তোমরা 6 জন আছো, তাহলে এক একজনের হয়তো 10 মিনিট করেই আমরাই করব। তো আমি শুরুতে একটা করে টপিক তোমাদের বলে দেবো, সেটা নিয়ে তোমাদেরকে বলতে বলবো, ঠিক আছে? তো প্রথমটা 5 মিনিট মতো সময় দেবো। সেইখানে তোমরা যেরকম তাৎক্ষণিক বক্তৃতাগুলো, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা আমরা অনেক বক্তৃতা জাতীয় টপিক দিয়েছিলাম এখানে। যে কোনো তোমাদের সাথে যেরকম আমি রোজ কথা বলি, কি করলে, কিরকম পরীক্ষা হলো, ফেস্টিভ্যাল কিরকম গেল, ওইরকম ধরনেরই কিছু না কিছু নিয়ে, যেটা সহজ কোনো বিষয়, জাস্ট তোমাদের মানে তুমি ইংলিশ স্পিকিং ইংলিশে সেটা বলছো, ভাবতে পারছো কিনা, বলতে পারছো কিনা সেটা দেখা। তো এই টপিকটা আমি বলে দেওয়ার পর আমি স্টপ ওয়াচ চালু করবো, 5 মিনিট তোমরা বলবে সেটা নিয়ে। তার আগে শেষ হয়ে গেলে অসুবিধা নেই, কিন্তু 5 মিনিটের মানে কেউ ধরো ভাবছো বা অতটা ফ্লোতে হচ্ছে না, তাকে আমি 5 মিনিটের বেশি সময় দেবো না। এটা হলো বক্তব্য, সেটার উপর একটা নাম্বার দেব। আর আমরা কিছু ফ্রেজেস প্র্যাকটিস করেছিলাম, যদি তোমাদের মনে থাকে, মানে কথার মাঝে মাঝে কিছু ফ্রেজেস, সো ফার সো গুড এই ধরনের। তো সেই রকম কিছু। আচ্ছা, সেরকম ফ্রেজ একটা করে বলবো, সেই ফ্রেজটা একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট করে, সিচুয়েশনটা বলে যে সেই ফ্রেজটাকে ইউজ করে একটা সেন্টেন্স বলতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা রুদ্রনীল না রুদ্রশেখর? নাম রুদ্রনীল। রুদ্রনীল, ঠিক আছে। ঠিক আছে, আস্তে আস্তে সবাই জয়েন করছে, করুক। আমরা তাহলে শুরুতে
ওই একটা যেটা প্রথম যেটা একটা করে বিষয় বলে দেবো, সেই বিষয় নিয়ে তোমরা 5 মিনিট বলবে। প্রথমে এটাতে শুরু করি, ঠিক আছে? তারপরের যেটা পরে বলবো, কারণ আরো যদি কেউ জয়েন করে তাহলে বারবার আমাকে নিয়মটা বলতে হবে না। আচ্ছা, প্রথমে স্বরূপকে দিয়ে শুরু করবো। স্বরূপ, ক্যান ইউ হিয়ার মি? Yes, ma'am. So I would love to hear from you about let's say if you were an animal, what would you like to be and why? তুমি প্রশ্নটা বুঝতে না পারলে আর একবার বলবো। তুমি আমার কথাটা শুনতে পেলে কিনা, টপিকটা বুঝতে পারলে কিনা একবার বলো। হ্যাঁ ম্যাম, বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, if you were an animal, what would you like to be and why? ঠিক আছে, তোমার সময় শুরু হচ্ছে এখন, বল। Ma'am, if I were an animal and I have been given the chance to be an animal, then I will choose the lion because lion is the king of jungle and he has the power of the ruler or being a king, and among the other animals of forest, he is the mightiest, and he can control the jungle, and he loves to stay in groups and develop a big force, just like a force to the animals and be Can't hear you anymore. Speaking or sorry ma'am, there was a network disturbance. continue? Oh, the lion loves to stay in groups and they control the jungle with his power, and his body structure made me is very astonishing, and he looks very different to than other animals because his hair around his mouth, around his face, and skin without any fur and sharp nails and sharp teeth. So that's all what I think to be a lion. Thank you, thank you.
আজকে আমি কোনো ফিডব্যাক দেবো না। ইউজুয়ালি আমি তোমরা বলার পর বলি যে কেমন হয়েছে, কোনটা বেটার হতে পারতো। আজকে কিছু দেবো না, যে শুধু মার্কস দেবো। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্বরূপ। নেক্সট পার্সন শুড বি দীপম। আহ, দীপমের টপিক হলো technology has impacted your daily life. Okay, ma'am. You, Deepam, can you hear me? Yes, ma'am. Okay. And the topic is clear to you, right? You understood what you have to speak. Yes, ma'am. Okay. Then your time starts now. No doubt nowadays uh, it is a actual fact that technology is technology has changed our daily life definitely. In every walk of our life, we use uh, b- the gifts of science like AC, refrigerator, and many electrical devices that smoothen that smoothens our life's journey in every way. And in past we have to face many obstacles for the lack of uh, education, science, and etc. But today it is very simple for us to live to and science for science we can enjoy many useful things. We can find besides we can find many source for our enjoyment, our recreation, um, and for to pass our times etc. On the contrary, uh, we are now able to fight to combat with many disease, many dreadful disease like dengue, malaria, many waterborne and airborne disease, etc. Because for science, uh, their medicines have already invented. In fact, frankly speaking, science has changed our daily life, and it at and aims to modernize our routine bound life again and again. Uh, and it is us human who conduct everything and things and always try to do anything affirmative uh, things for the betterment of our life with the help of science. Mm, and and technology, there is our mobile phone. Now today everything is conducted with this flash. Everything we can want what we want to buy, we any bank related issues, uh, and anything what we want to do, we can uh, do it
with this phone. It will minimize our time. Uh, and our research is very very benefited for the ri- for the rise of this technology, and the technology is become full is becoming more effectful in our life, and we hope that we will be able to make our life uh, more comfortable, more happy, more anxious. Your PDT. time is over, so okay. Okay, so your time is also over. Thank you. Thank you, Deepan. Um, Next would be Devraj. Um, দেবরাজকে কোন টপিকটা দেওয়া যায়? A book or movie that you have recently read or have seen, which you liked very much and want to share with us your experience, or why did you like that? How did it change your perspective and so on? The topic is clear to you, Debraj? Can you hear? Just speak a bit. A movie name about a movie. About a movie or a book যেটা তুমি রিসেন্টলি পড়েছো, এমন কোনো বই অথবা কোনো সিনেমা যেটা তুমি রিসেন্টলি দেখেছো, যেটা কোনো বই পড়েছো সেটা নিয়েও বলতে পারো, যেটা তোমার খুব ভালো লেগেছে এবং খুব অন্যরকম কিছু পার্সপেক্টিভ তুমি বুঝতে পেরেছো সেটা থেকে, তো সেটা নিয়ে বলতে বলছি। Yes, ma'am. Ma'am, movie. নিয়ে বলবে তাই তো? Yeah, ma'am. ঠিক আছে, দাঁড়াও। Okay, so your time starts now. I have watched many movies, but the recent movie I have watched is Avengers Endgame, and it's a movie which was released in 2019, and it is almost 5 years old. But the uh, and in this movie, the the Avengers reunited reunited themselves to fix the damage caused by Thanos, and the movie was based on science fiction and action. And in this movie, I like this movie very much because in this movie, the in this movie time travel was shown, which is not possible in reality till now, but I love to see these things, so I liked it very much. And the visual VFX or the visual effects uh, uh, of the battle and of the scenes was very realistic, and the movie duration was almost 3 hours,
and the uh, and the ending of the movie was more satisfying when the uh, Avengers won against Thanos. But at last, uh, to save the world, uh, uh, Iron Man sacrificed himself, and it left everyone lost for words. Uh, Avengers Endgame was an epic. Avengers Endgame was an epic conclusion to Marvel series, and the movie was the second part of its previous movie, Infinity War, and the 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 most favorite actor of the movie is uh, Chris Hemsworth as Thor in this movie, and overall the movie is good. Everyone can enjoy it. Okay. So the next one is Bhashwati. Bhashwati, can you hear me? Yes, ma'am. Okay. Your topic would be to describe your hometown for 5 minutes to us. Like, we have never been to your hometown and we want to see it through your words. So just describe your hometown in your own words. So it's fine. The topic is clear to you. Yes, ma'am. Okay. So your time starts now. I lived in Singur. I lived at Singur, and it is a small town. Small town like a village. There is there is there is many mall in our town, and it is very it is, it is very it is very famous for its good result in Madhyamik and Uच्च Madhyamik, and I find I find my everything in this town, and in this town there is two higher secondary school. Uh, one is girls, one is for girls, and second is for boys. There is many building, and the people lived at it. The people lived at it, and and my house is and my house
is in a corner of the town, and my school is not so far from my house, and uh, I like to go to school with my bicycle. Bicycle. There is a railway station in my town. In my town, it is from train. The train come from Howrah. Ma'am, that's all. আমি যদিও বলেছিলাম আজকে ফিডব্যাক দিব না, তাও ভার্সিটি থেকে একটা ফিডব্যাক দিই। সেটা হচ্ছে যে তুমি বললে না দুটো স্কুল আছে, ওয়ান ইজ ফর গার্লস আর তুমি বললে and সেকেন্ড ইজ ফর বয়েজ। সো যদি বলি ওয়ান ইজ ফর গার্লস তাহলে বলবো দ্য আদার ইজ ফর বয়েজ, মানে ওয়ান and the other. First হলে সেকেন্ড বলতাম যে ফার্স্ট ওয়ান ইজ ফর দিস and সেকেন্ড ওয়ান ইজ ফর দ্যাট, কিন্তু যখন তুমি ওয়ান ইজ ফর দিস বলছো তখন বলবো দ্য আদার ইজ ফর দ্যাট। তো এগুলো একটু ওই বলতে বলতে হবে আর কি। ঠিক আছে, আমি বেশি ফিডব্যাক দেবো না আজ। নেক্সট কে বলবে? নেক্সট বলবে সৌম্যজ্যোতি। নেক্সট বলো তুমি। সৌম্যজ্যোতি শুনতে পাচ্ছ? Yes, ma'am. হ্যাঁ। তো তো your topic is your favorite subject and why it is your favorite. বুঝতে পারলে টপিকটা? Yes, ma'am. Okay, so um, your time starts now. Ma'am, my favorite subject is history. Because I liked history. Um, History is the most important things uh, because the historical things. The example is Murshidabad, and I like the history teacher. The teacher name is Haradhan Sil, and any like to subject is Bengali, uh, math, English. Uh, I like to learn English English is the most language from the world বলছি একটা সাবজেক্ট যেটা তোমার ফেভারিট, তুমি সেটা কেন ভালো লাগে সেটা একটু এক্সপ্লেন করতে পারো। যেন তুমি হিস্ট্রির কথা বললে সেটা নিয়ে আরেকটু বলতে পারো যে কেন হিস্ট্রি তোমার ভালো লাগে, কি কি আরো মানে তুমি জানতে পারো অন্য সাবজেক্ট গুলোর তুলনায় এখানে তোমার এক্সট্রা ইন্টারেস্ট কেন, সেগুলো বলতে। because ma'am I liked history uh, because ma'am I like to write the SQ questions.
questions will be there for other subjects as well, right? Yes, ma'am. So what is specific to history? কি কি জানতে পারো ইতিহাস পড়ে? ম্যাম, মেমোরিয়াল থিংস যেগুলো আমরা মনে রাখতে পারি। You have to speak in English. যা বলছো ইংরেজিতে বলো। ম্যাম, প্রত্নতত্ত্ববিদ ইংলিশটা। না না, তুমি তুমি সিম্পলি তুমি যা মানে যা পড়ো, যা জানতে পারো, you know about different places, you know how the evolution of civilization, তুমি যা পড়ছো সেগুলোই বলো, তুমি খুব কিছু নাহলে তুমি একটু ভাবো, তোমার কাছে আরেকবার ফেরত আসবো, ঠিক আছে? তুমি একটু ভাবো, তোমার কাছে Yes, আরেকবার ma'am. ঠিক আছে, নেক্সট বলবে সৌর কিরণ। ঠিক আছে, সৌর কিরণের টপিক হচ্ছে হোয়াট ইজ ইউর হবি অ্যান্ড হোয়াট পার্টিকুলারলি ডু ইউ লাইক অ্যাবাউট ইট। শুনতে পাচ্ছ সৌর? সৌর আছো? আচ্ছা, নেই। তাহলে রুদ্রনীল, রুদ্রনীল এটা বলো, তোমার টপিক তাহলে এটা। রুদ্রনীল শুনতে পাচ্ছো? Yes, ma'am. So tell us about your hobby and mention that what particularly do you like about it. ঠিক আছে, বোঝা গেছে? Yes, ma'am. Okay, so your time starts now. Ma'am, my hobby is playing cricket. I like playing cricket because because it give me the enjoyment and the happiness of playing cricket. I like cricket from when I was at the age of 5. Playing cricket is enjoyment for me. Cricket has cricket has a very good physical fitness in health, and at playing cricket too much pressure of batting and bowling are there. At a cricket team there are 11 players, and one team have to bowl and one team have to bat, and it is a pressurized game of playing cricket. That's all. সৌর শুনতে পাচ্ছ? সৌর কিরণ? Yes, ma'am. ও, আচ্ছা, শুনতে পাচ্ছ, ঠিক আছে। তাহলে তোমাকে আরেকটা টপিক দেওয়া যাক। তুমি এটা নিয়ে বলতে festival or holiday you enjoyed recently. Is the topic clear to you? Yes, ma'am. Then your time starts now. Durga Puja. Durga Puja is Bengali big festival.
I see Durga Puja, my friends. Carry on. কি কি করলে বন্ধুদের সাথে ঠাকুর দেখেছো? আহ ভালো খাওয়া দাওয়া হয়েছে, কি কি মানে যা যা মনে হচ্ছে একটু কি করে বলো। পুতুল দেখা করেছো? ম্যাম সেরকম কিছু মনে পড়ছে না, বাইরের তো কিছু খাই না। না না, বাইরে খেতে হবে না, লাইক হোয়াট, কিছু তো করেছো মানে। There is nothing that you can say about the festivals you enjoyed. So, ম্যাম একটুখানি পরে বললে হবে? আচ্ছা ঠিক আছে, একটু ভাব। ঠিক আছে, রোহিত বাকি আছে। রোহিত কি নিয়ে বলবে? রোহিত, ক্যান ইউ হিয়ার মি? রোহিত, রোহিত একটু কথা বলো তো, আমার মনে হয় তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি না। রোহিত, হাউ আর ইউ? I am fine. হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, ঠিক আছে। So your topic is the importance of friendship in your life. বোঝা গেল টপিকটা? No, ma'am, আর একবার বলুন। The importance of friendship in your life, তোমার জীবনে বন্ধুত্বের গুরুত্ব, সেটা তুমি কোনো পার্টিকুলার বন্ধুকে নিয়েও বলতে পারো, বা ওভারঅল বন্ধুত্ব কতটা, বন্ধুরা কতটা ইম্পর্টেন্ট তোমার জন্য তোমার লাইফে, সেটা নিয়ে বলতে বলছি। Okay, ma'am. Yes, your time starts now. Friendship is very important in our life because friendship is uh, happy to me and my best friend John. He was he was very he was very boy and our uh, our best friend তোমার কথা কেটে কেটে যাচ্ছে। ঠিক আছে, আমি ভাবছি পরে কি করে, তবে তোমার সাথে হয়তো তোমার নেটওয়ার্কটা ভালো নয়, সেক্ষেত্রে তো পরে আরেকবার এলেও শুনতে পাবো এমন চান্স নেই। ঠিক আছে, আমি ভাবছি কি করে তাহলে তোমার মার্কসটা করা যায়, কারণ আর ম্যাম হ্যাঁ বলো সৌম্যজ্যোতি, ম্যাম বলতে আমি চাও এবার বলবো। হ্যাঁ বলো বলো। ম্যাম, মাই ফেভারিট সাবজেক্ট at school is history. I enjoy it because it let me to understand the world in a more very great way. When we study the past, it is like reading a story, except it is a story about us and how
we have come to be where we are today. And any subject is, I liked English. Personally, my favorite subject is English. I have always get well on the subject because I understand it well. It makes learning effortless, and I always manage to get good marks. There are other subjects I like too, but English definitely tops my list. Is that all? Yes, ma'am. ঠিক আছে, সৌরু কিরণ, তুমি আর একবার বলবে। তোমার বোধহয় ফেস্টিভ্যাল নিয়ে বলার কথা। তোমার topic- ম্যাম আর একটুখানি। না, ভাবার জন্য অত টাইম দেওয়া যাবে না, তুমি বলো এবারে। মানে আর কিছু নেই আমাদের প্লেটে দ্যাট আই ক্যান। আচ্ছা ঠিক আছে ম্যাম, বলছি। বাঙালি বিগ ফেস্টিভ্যাল ইজ দুর্গাপূজা। বেঙ্গলিজ, হ্যাঁ, যখন ইংরেজিতে বলছো, বাঙালি যেটা বাংলায় বলছে সেটা, the biggest festival of Bengalis is Durga Puja. Bengali. দুর্গাপূজা I saw Durga Puja my friends and grandfather. I saw a Kollani ITI pandal with grandfather. The Durga Puja, the Durga Thakur saw 170. I eat ice cream, egg roll. And I enjoy the Durga Puja. But তুমিও বুঝতে পারছো যে it could be better. অনেক কিছু ছোট ছোট, অনেক সময় আমাদের সবকিছু কিছু কিছু করতে লাগে না। তুমি যে রোজকার আমাদের জিজ্ঞেস করেন আজকে কি করেছে, নাথিং, there is nothing special about the day, no? Then I can say several things like পুজোর সময় স্কুল বন্ধ ছিল, I enjoyed my time with my family, I enjoyed my time with my friends, I had some new clothes, আমি ঠাকুরের কাছে বসেছিলাম যদি বলো সেটাও বলতে পারো। মানে অনেক কিছু বলার আছে, অনেক কিছু। তো ওই আর কি, ভাবাটা তোমরা একটু এগুলো নিজেদের মধ্যে মানে আমরা এগুলো খেলার ছলে করতাম অনেক সময়, মানে এগুলো ঠিক পড়ার এতে নয়। ইনফ্যাক্ট আমিও এই 1 ঘন্টা আসি তোমাদের সাথে ওই একটু মজার ছলে কিছু জিনিস যাতে আমরা এক্সচেঞ্জ করতে পারি সেই জন্য। তো এরকম বন্ধুদের মধ্যে একে অন্যকে একটা করে টপিক বললে, বাংলাতেও যদি বলো, যেটা হচ্ছে তোমরা মানে অনেকে ভাবনাগুলো ফ্রেম করতে পারছো না, তো সেই জন্য মানে এটা ইংরেজিতে বলার সমস্যা হচ্ছে। আমার মনে হয় যে তোমাকে বাংলাতেও জিজ্ঞেস করি, তুমি 4-5টা সেন্টেন্স ভাবতে অসুবিধা হচ্ছে আর কি, যে কি বলবো। তো সেই ভাবনাটা একটু স্মুথ হবে, ঠিক আছে? যাই হোক, আজকে আমি যেহেতু ফিডব্যাক দেবো না বলেছি, আমি বেশি কিছু বলবো না। ইটস ভেরি হার্ড ফর মি টু কিপ কোয়াইট।
ঠিক আছে, সো দ্য নেক্সট ওয়ান যেটা আর একটা পার্ট ছিল, সেটা হচ্ছে যে আমরা কিছু ফ্রেজেস করেছিলাম, তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। আমি একটা করে ফ্রেজেস সবাইকে বলে দেব, সেই ফ্রেজ দিয়ে একটা সিচুয়েশন বলে ওই ফ্রেজটাকে ইউজ করে একটা সেন্টেন্স বলতে হবে, ঠিক আছে? যেরকম আমি যদি স্বরূপকে দিয়ে স্টার্ট করি, স্বরূপ, ক্যান ইউ হিয়ার মি? I'm already Rupam joined. ওকে। ও, রূপম জয়েন করেছো? ঠিক আছে ঠিক আছে, তাহলে আমরা একটুখানি দাঁড়াও, স্বরূপের কাছে পরে আসছি। রূপমের এই টপিকের যেটা আমরা এতক্ষণ কন্টিনিউ করছিলাম, সেটা রূপমের জন্য একটা টপিক দেখি, দাঁড়াও। রূপম, ক্যান ইউ হিয়ার মি? Yes, ma'am. হ্যাঁ, তো রূপমের টপিক হচ্ছে পার্সন ইউ অ্যাডমায়ার দ্য মোস্ট অ্যান্ড হোয়াট ইউ হ্যাভ লার্ন ফ্রম হিম অর হার, যাকে মানে একজন মানুষ, এক ব্যক্তি যাকে তুমি সবচেয়ে বেশি প্রশংসা করো বা অ্যাডমায়ার করো, যাকে যাকে তোমার সবচেয়ে ভালো লাগে, তার সম্পর্কে আমাদের একটু বলো। তার থেকে কি শিখতে পেরেছো, কেন ভালো লাগে? Is the topic clear to you? You have to speak about a person that you admire the most. Is the topic clear to you, Rupam? Yes, ma'am. Okay, then your time starts now. Among them who have an idol in their life. Uh, but whom I most is not a historical. Uh, he is a common man with uncommon qualities of a head and heart. He is my ancestral uncle, a military officer of Navy. A military officer, not Navy. I am very much inspired by him to do something, uh, to think something about uh, my society and my uh, nation. Uh, and uh, mm, same border, he, once he was much injured in um, a battle, uh, and now he was crippled. But I am very much happy to see that his disability cannot limit spirit. Just for life, uh, remains unflagging. And besides, he always urges, urges us to do something for the ailing humanity, ailing society. And so, I and my other friends uh, uh, tried to launch some drives for it, like mm, financial assistance to the poor people, poor students of our and PDT. I am very much like such a man of my own. Uh, he taught us the value of tolerance.
and I decide uh, to go ahead in my life with information, and that's it. আম, ঠিক আছে, তাহলে আমরা এবার নেক্সট ফেজে চলে যাই। একটা ফেজ কমপ্লিট হয়েছে। নেক্সট ফেজে আমি যেরকম বললাম, তোমাদের একটা করে ফ্রেজেস দিয়ে দেবো, সেটা নিয়ে তোমরা বলবে। আম, প্রথমটা ছিল স্বরূপের জন্য। স্বরূপের ফ্রেজ ছিল সো ফার সো গুড। স্বরূপ, শুনতে পাচ্ছ? Yes, ma'am. তো তোমার তুমি যে মানে সেন্টেন্সটা ফর্ম করবে, যে শব্দগুলো দিয়ে, এটা আমরা শিখেছিলাম সো ফার সো গুড। তো এটাকে ইউজ করে তুমি একটা সিচুয়েশন নিজের মতো করে ক্রিয়েট করো, এবং যে সেখানেই এই শব্দটা ইউজ, এই বাক্যবন্ধটা ইউজ করবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমি সবাইকে সবার ফ্রেজেস গুলো দিয়ে দিই, তাতে তোমরা একটু ভাবার সময় পাবে সিচুয়েশনটা দিয়ে। আমি এক এক করে আসবো। তাহলে স্বরূপের জন্য থাকলো সো ফার সো গুড। দীপমের জন্য থাকলো সরি টু ইন্টারাপ্ট। দেবরাজের জন্য থাকলো আই উইল পুট ইউ থ্রু। যে শুনতে পাবেন আমাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করবে, ঠিক আছে? ভাস্বতীর জন্য থাকলো গো অ্যাহেড। সৌম্যজ্যোতির জন্য থাকছে হাফ ওয়ে থ্রু। ম্যাম, ম্যাম আর একবার বলুন। হাফ ওয়ে থ্রু। ম্যাম বানানটা। বানানটা দাঁড়াও। তো ব্রহ্মজ্যোতি দেখতে পাচ্ছ এই হাফ ওয়ে থ্রুটা দিয়েছি এখানে তোমার? হ্যাঁ, এবারে বানান দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ হাফ ম্যাম। ওয়ে থ্রু। ঠিক আছে, তারপরে হাউ মাচ লঙ্গার, এটা হচ্ছে সৌর কিরণ। সি টেকেন, এটা বলছে রুদ্রনীল। আই ডিড নট গেট ইউর নেম, এটা বলছে কে বলছে আর কে বাকি আছে? বলছো এইটা, ইট ইজ অন দ্য টিপ অফ মাই টাং। আর বাকি আছে মনে হচ্ছে রোহিত। ম্যাম, রোহিত বলছো আই ডিড নট গেট ইউর নেম। আর কেউ বাকি রইলে? না, আর কেউ বাকি নেই। কেউ বাকি থাকলে বলো, তার জন্য অন্য টপিক আছে। ঠিক আছে, তো সবাই নিজের নিজের টপিক বুঝতে পেরেছো? সবাই কেউ কেউ নিজের ওয়ার্ড মানে নিজের এটা বুঝতে পারোনি, এরকম কেউ আছো? Okay, so make a sentence using the following is the task. So we will go back to Sharup. So Sharup, it's your turn. So start with so far so good. Ma'am, last week my science teacher has given me a project on the anatomy of trees.
Yesterday, he asked me how my project was going, and I have said to him, my project is going so far so good. Okay, very good, great. এবারে পরের জন দীপম। দীপম, your phrases, sorry to interrupt. Sorry to interrupt. Suppose I am I am going for a my neighbor's house, and in the way in a bus stand there is a discussion among some wives, and in that talking I then I said that sorry to interrupt, can you say what's the my মানে street কোনো একটা স্ট্রিটের নাম বলবো, হোয়াটস মাই নেইবার স্ট্রিটের নামটা বলবো। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। Next is Debraj. I will put you through. A person called a corporation and finished placed his call and their conversation started. Receptionist told, "Hello, thank you for calling to our corporation. How can I assist you?" And then the person replied, uh, "Hi, hello. I want to speak with uh, Mr. John." Uh, in Then the receptionist told, "Absolutely, I will put you through to John. Please wait a second." Then the caller said, "Thank you." Thank you. তারপরে হচ্ছে ভাস্বতী, your phrases, go ahead. My nearest society was uh, nearest societies. Some member planned of planned of Durga Puja. I I went there and asked one of the member what what is what what is going mm, what how is Durga Puja going? He answered, "This festival is going ahead as planned." কনটেক্সট এটা বললে না, ভাস্বতী তুমি ভাবো, it's not a correct context of using the term go ahead, ঠিক আছে? I'll give you a second chance, so I'll come back. পরের জন কে আছো? পরের জন হচ্ছে সৌম্যজ্যোতি। সৌম্যজ্যোতি halfway through. Stool that is dry or hard may be difficult to pass and can get stuck halfway out. This is typically a sign of constipation, but in some cases, using a small footstool that lifts the knees higher than the hips may help people complete a below movement.
আমি শুনতে পাচ্ছি না। মানে এটা কোথা থেকে পড়ছো আমার মনে হয় ফার্স্ট। I mean, this is not even connected to each other. তুমি যে ওয়ার্ড গুলো বললে কোনো কোনো halfway through কখন ব্যবহার করা হয় কনটেক্সটে। আমি বুঝতে পারছি না, এখানে প্রচুর নেটওয়ার্কের সমস্যা হচ্ছে। ঠিক আছে তাহলে এরপরে সৌরকিরণের টপিক ছিল হাউ মাচ লঙ্গার। Yes, ma'am. হ্যাঁ বলো। How much longer do I have to wait for the bus? Okay, that's the correct sentence. Okay. এরপরে বলছে রুদ্রনীল, is this seat taken? Yes, at a bus or a railway. If there is blank seat, you would ask the person who is next to it, is this seat taken? If he So says yes, then you would not sit on it. Or he is if he or she said no, then you would go ahead. It's all. okay, that's correct. Thank you. ঠিক আছে রুদ্রনীল হলো। এরপর রোহিত বলছে I did not get your name. Rohit, can you hear us? রোহিত তুমি বলবে যেটা ব্যবহার করে একটা সেন্টেন্স তৈরি করবে সেটা হলো I didn't get your name. You may create a situation like everybody else did. এবং সিচুয়েশনটা ক্রিয়েট করে you can say a sentence using I did কি বললাম এটা I didn't get your name. Ma'am, phone. শুনতে পাচ্ছ না? বুঝতে পারোনি না শুনতে পাওনি না তুমি বলছো আমরা শুনতে পাচ্ছি না? না শোনা যাচ্ছে না রোহিতের থেকে। ঠিক আছে I will go to Rupam and Rupam's phrase would be it is on the tip of my tongue or it was on the tip of my tongue. Rupam. In tuition, my teacher is discussing about a topic of geography, and then he mm, asked a question to my friend, and then one after another one of my friend, and he cannot give any. মিউটটা অন করো আবার বলো। And then uh, he asked a question to my classmate, but he could not give any answer. Then he asked me to give the answer, and I said, sir, it was on the tip of my tongue. The answer is ABC. That's it. Ashwati, you want to give another try for go ahead? Yes, ma'am. Please do so.
My parents always give me confidence to go ahead. Ahead মানে ওটা নয় যেটা তুমি বললে আগে, মানে গোয়িং অ্যাহেড বলে একটা অন্য কনটেক্সটে বললে। অ্যাহেড হচ্ছে এগিয়ে যাও, মানে শুরু করো, স্টার্ট আ টাস্ক, মানে তুমি ভাবছো যে এটা করবো, শুড আই ডু দিস, ইয়া গো অ্যাহেড, এই কনটেক্সটে ব্যবহার করা হয়। ঠিক আছে, বাসা থেকে আমি আরেকটা টপিক দিচ্ছি, আরেকটা সেন্টেন্স বলতে বলছি, নাইস টু সি ইউ এগেন। এটা যেহেতু তোমার আগেরটা ওয়াজ আ মিস ট্রাই, সেজন্য এটা দিলাম। এটা নিয়ে বলো একটা, নাইস টু মিট ইউ এগেন। শুনতে পেলে ভাস্বতী? হ্যাঁ ম্যাম, ম্যাম একটু ভাব। মানে কখন বলি নাইস টু মিট ইউ এগেন, এটা কখন ব্যবহার করা হয়, কোন সময় বলা হয়? যখন একটা মানুষের সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা হয়। এক্স্যাক্টলি। তাহলে এরকম একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট করে জাস্ট বলো, জাস্ট ইংরেজিতে বলো যেটা বাংলায় তুমি বললে, দ্বিতীয়বার কারোর সঙ্গে দেখা হলে, তার সঙ্গে আগে পরিচয় ছিল, তাকে আবার যখন দেখা হচ্ছে বলছি নাইস টু মিট ইউ এগেন। ঠিক আছে, চলো তাহলে ভাষাতে কিছু বলবে? হ্যাঁ ম্যাম বলবো। In a party, আচ্ছা বলো। in a party, I met with a person who helped me in uh, in my in my in my in my a examination in my examination, and I পারবো না। প্রবলেম। তাহলে we are done, যেটা আমরা plan করেছিলাম, পুরো শুধুমাত্র এই ঘন্টার উপর ঘন্টার count হবে, মানে যে হোমওয়ার্ক করতে হবে, যে তুমি রিপোর্ট লিখে পাঠিয়েছিলে, তারপরে আমরা মাঝে ক্লাসে বিভিন্ন সিচুয়েশনাল কনভারসেশন গুলো করেছিলাম, and also we had um, some debate and extempo. So there, I marked you, you people marked each other. So I have those things. So it will be a collective summation of everything. তোমাদের attendance এর একটা পার্সেন্টেজ, আজকের এক্সামটার একটা মেজর পার্সেন্টেজ, আর রেগুলার যে হোমওয়ার্ক বা এগুলোতে আমরা মার্কিং করেছিলাম সেইগুলোর বেসিস। এটা ফর্মালিটি, আমরা এতদিন ক্লাস করেছি তাই একটা এক্সাম নিতে হয়, সেই জন্য আমি এটা দিয়ে দেব, তোমাদের কাছে হয়তো পৌঁছে যাবে নাম্বার গুলো, পরে জানতে পারবে তোমরা। আর ঠিক আছে, আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে ক্লাসটা করে, কিছু শিখতে পেরেছো। ইজ দেয়ার এনিথিং এলস এনিওয়ান ওয়ান্ট টু সে, ওয়ান্ট টু শেয়ার? আদারওয়াইজ উই উইল কনক্লুড হিয়ার। রোহিত, তোমাকে দুবারই শুনতে পাইনি, তাই তোমাকে কোনো নাম্বার দিতে পারিনি। হোয়াট ইউ ক্যান ডু, ইউ ক্যান you remember your topics, I expect. You can write them. তোমাকে যেটা বলতে বলেছিলাম আর যে সিচুয়েশনটা বলেছিলাম, অবশ্যই সেটা অন্যদের সাথে একটু আনফেয়ার যে সবাই এখনই বললো তার বেসিসে মার্ক করলাম, আর তুমি যদি ইমিডিয়েটলি ক্লাসের পরে উইদিন লেটস সে 15-20 মিনিটস or হাফ অ্যান আওয়ার, আজকে তাড়াতাড়ি আমাদের ক্লাস শেষ হয়ে যাচ্ছে, মানে এক্সামটা শেষ হয়ে যাচ্ছে, তো তুমি যদি কিছুক্ষণের মধ্যে আমাকে ও দুটো লিখে পাঠিয়ে দাও, আই ক্যান কনসিডার টু গিভ ইউ সাম মার্কস, যাতে তোমার মিস না হয়ে যায়, মানে অন্যদের সাথে পুরোটাই যাতে মানে তোমার পুরো ব্ল্যাঙ্ক না হয়ে যায় এক্সামের মার্কসটা। ইউ ক্যান জাস্ট রাইট সামহোয়ার ইন ইয়োর নোটবুক অ্যান্ড সেন্ড দেম টু মি, ঠিক আছে? ম্যাম এই আই ডিড নট গেট ইউর নেমটা বলবো? আমি তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি না, তুমি তো মানে তুমি যখন বলছো আমাদের কাছে ঠিক করে শোনা যাচ্ছে না, সেজন্য আমার কিছু নেটওয়ার্কের প্রবলেম আছে, সেজন্য আমি বলছি যে তুমি বরঞ্চ লিখে দাও, তাহলে আমি দেখতে পাই। ওকে ম্যাম।
ঠিক আছে, তুমি লিখে যেরকম আগে রিপোর্ট বা এগুলো পাঠিয়েছো হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে পাঠিয়ে দাও, আমি দেখে নেব। ম্যাম ওকে, সো প্রথমে থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ বলো। প্রথমে টপিকটা কি ছিল? এই রে, প্রথমে টপিকটা তো আমার আর মনে নেই যে তোমাকে আমি কোনটা দিয়েছিলাম, তোমার মনে নেই? হ্যাঁ ম্যাম, ফ্রেন্ড। ফ্রেন্ডশিপ নিয়ে বলতে বলেছিলাম কি তোমাকে? হ্যাঁ। তাহলে সেটা নিয়ে লিখো, ইম্পর্টেন্স অফ ফ্রেন্ড। আর এবার এটা নিয়ে লিখো যে তোমার ইম্পর্টেন্স অফ ফ্রেন্ডশিপ ইন ইউর লাইফ, এটা বোধহয় অন্য আরেকজনকে বললো, তারপরে তুমি ওটা শুনতে পাইনি বা তারপরে ওটাই। ওইটাই তাহলে ঠিক আছে। হ্যাঁ তাহলে ওটাই বললাম, এটা শুনতে পাইনি। ঠিক আছে, চলো, গুড নাইট এভরিওয়ান, এনজয় লার্নিং, আর সবাই খুব ভালো থেকো। আবার কখনো পরে ক্লাসে দেখা হবে কখনো, ঠিক আছে? বাই, গুড নাইট ম্যাম। গুড নাইট। গুড নাইট ম্যাম। Good night, ma'am. Right.